Good morning, students. Good morning. Good morning. Are you all ready for the English class? Yes, me. Are you all happy today? Yes, me. சந்தோஷமா இருக்கீங்களா எல்லாருமே? Then you should say yes happily. அப்போ yes எப்படி சொல்லணும்? சந்தோஷமா சொல்லணும். Are you all happy today? Yes. Very good, students. For today's activity, for each one I have given you the name tag. உங்கள் பேர் எழுதுன நேம் டேக் வந்து எல்லார்கிட்டையுமே நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நீங்கள் இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய நேம் வந்து நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. உங்களுடைய நேமையும் அதனுடைய இனிஷியல் சவுண்டையும் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க. ஓகே, ஆர் யூ ஆல் ரெடி? First, Miss will say your name with initial sound. Afterwards, you should say your name with the initial sound. First, Miss சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய பேர் அதனுடைய இனிஷியல் சவுண்ட் வச்சு சொல்ல போகிறீங்க. ஓகேவா? ஓகே. ஹரிஷ் குமார் ஸ்டார்ட்ஸ் வித். ஜெயஸ்ரீ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இஜ். தினகரன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ட். பிரியதர்ஷினி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ப. நிதிஷ் குமார் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் n. Gunashri starts with ig. Devashri starts with d. Harini starts with Rakshan starts with r. Litwin Raj starts with l. Ansika starts with Pritisha starts with p. Okay, now are you all ready? Yes. இப்போ உங்களுடைய பேர் அதனோட இனிஷியல் சவுண்ட் வச்சு சொல்றீங்களா? Okay, we can start. Now all of you stand up. Stand up, all of you. Okay, you can start. You should say your name loudly. Harish Kumar start with. Super. Jayashree start with j. Very good. Dina starting with. Very good. Priya. Priyadharshini start with b. Ip. Very good. Nitish Kumar start with n. Say it again. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. Nitish Kumar start with n. Very good. Gunashri start with ig. Very good. Devashri start with id. Very good. அரணி சொல்லுங்க. Starts with. Very good, Arini. Rakshan. Rakshan Kumar start. Say it again. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. Rakshan Kumar start with. Very good, Rakshan. Litwin சொல்லுங்க. Litwin Raj starts with ill. Ansika start with. Very good, students. இப்போ உங்க நேமோட இனிஷியல் சவுண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியுமா? ஓகே. Now I am going to draw a circle in the center. இப்போ யாரோடைய நேம்லாம் சேம் சவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த சர்க்கிளில் வந்து நிற்க போறீங்க. ஓகேவா? First I will draw the circle. Wait for a minute. Okay, now I have drawn a circle in the center. Those names are starting with the sound are going to come and stand at the center now. Those names are starting with the sound. One more girl. Good, good. Your name tag. Harish Kumar start with. Very good. Ansika start with. Very good. Very good. Others clap your hands. Others clap your hands. Now all the three can go and stand at your place. Good. Now those names are starting with the sound d. D. Dead. Very good. Clap hands for them. Clap hands for them. Dinakaran, you say? Dinakaran starting with. Very good. Devashri start with id. Very good. Both you can go and stand at your places. Very good, students. Now, those names are starting with the sound ig. Ig.
நிதிஷ்குமாருக்கு இக்கு கிடையாது, நிதிஷ்குமாருக்கு இன்னு. ஓகேவா? வெரி குட். ஒன்லி ஒன் கேர்ள் இஸ் வித் இனிஷியல் சவுண்ட் இக். குணஸ்ரீக்கு மட்டும்தான் இனிஷியல் சவுண்ட் என்ன வரும்? இக் வரும். கிளாப் ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் ஹர். Can go and stand at your place, Gunashree. Now, those names are starting with the sound r. யாரோட நேம் r? Very good. Clap hands for Rakshan. Very good, Rakshan. And you can go and stand in your place. Very good. Now, those names are starting with sound in. In. Very good. Nitish Kumaroda name da ennadu? In. Okay va? Very good, Nitish. Only one boy is with the sound in. ஒரு பாய் நிதிஷ் குமாரோட நேம் மட்டும்தான் இனிஷியல் சவுண்ட் இன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெரி குட் நிதிஷ். நவ் தோஸ் நேம்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் த சவுண்ட் p. வெரி குட். கிளாப் ஃபார் பிரியா. இப்பல ஸ்டார்ட் ஆகுற நேம் கூட பிரியதர்ஷினிக்கு மட்டும்தான் என்ன இருக்கு? சவுண்ட் இப்பல ஸ்டார்ட் ஆகுது. வெரி குட் பிரியா. யூ கேன் கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் அட் யுவர் பிளேஸ். நவ் தோஸ் நேம்ஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் த சவுண்ட் இல். இல்ல யார் வருது? இல்ல யாரோட நேம்? யாருது? லித்வின் ராஜ். லித்வின் ராஜோட நேமோட சவுண்ட் தான் இல்ல. இப்போ லித்வின் நடுவில் வந்து நில்லுங்க. வெரி குட் லித்வின். லித்வின் ராஜ் நேமோட சவுண்ட் தான் என்னது? இல்ல. ஓகேவா? கிளாப் ஃபார் லித்வின், ஆல் ஆஃப் யூ. வெரி குட் லித்வின். யூ கேன் கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் அட் யுவர் பிளேஸ். டு யூ லைக் திஸ் ஆக்டிவிட்டி? இந்த ஆக்டிவிட்டியில உங்களுடைய நேம், உங்க நேம் ஸ்டார்ட் ஆகுற இனிஷியல் சவுண்ட் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமா நம்ம கத்துக்கணும். ஓகேவா?